Mi nombre es Valeria Montenegro y durante los últimos 12 años he construido mi carrera como desarrolladora de software especializada en sistemas de seguridad cibernética. Lo que mi prometido Sebastián y su familia no sabían era que mi trabajito de computadora desde casa había generado más dinero en los últimos 2 años que todo el patrimonio de su prestigiosa familia junta. Todo comenzó hace 6 meses cuando Sebastián Romero, heredero de una tradicional familia de abogados de la Ciudad de México, me propuso matrimonio en el restaurante más caro de Polanco. Su anillo de compromiso costó más que mi auto, pero yo podría haber comprado el restaurante entero sin problemas. Mantuve mi alegría contenida, como siempre hacía cuando se trataba de dinero. Mi amor, me dijo aquella noche mientras el mesero servía champán Dom Pérignon, quiero que tengamos la boda más espectacular que México haya visto. Sonreí suavemente, jugando con el tenedor de plata. Lo que tú quieras, Seba. Por supuesto, mi familia ayudará con los gastos, continuó, su tono ligeramente condescendiente. Sé que con tu trabajo desde casa, será difícil cubrir una celebración de nuestro nivel. Asentí mientras calculaba mentalmente que mi cuenta de ahorros podría financiar 20 bodas como la que él imaginaba. Pero había aprendido hace mucho tiempo que mantener mi perfil financiero bajo me daba una ventaja que pocas personas tenían: la subestimación constante de otros. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. La señora Carmen Romero, madre de Sebastián, tomó control total de la planificación. Su actitud hacia mí oscilaba entre tolerancia forzada y desdén apenas disimulado. Valeria, querida, me dijo durante una de nuestras reuniones en su mansión de las Lomas, entiendo que quieras aportar algo a la boda, pero déjanos a nosotros manejar los gastos importantes. Tu situación laboral no debe ser una presión. Me recosté en el sofá de terciopelo italiano, observando cómo revisaba facturas de floristas que cobraban más por un arreglo de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Por supuesto, señora Carmen. Ustedes tienen más experiencia en este tipo de eventos. Lo que ella no sabía era que esa misma mañana había completado la venta de un sistema de seguridad personalizado para un banco suizo por $750,000. Mientras ella se preocupaba por el costo de las flores, yo estaba revolucionando la manera en que las instituciones financieras más grandes del mundo protegían su información. Sebastián trabajaba en el bufete familiar, un despacho respetable pero tradicional que se especializaba en derecho corporativo. Su oficina en Santa Fe era impresionante, con vista panorámica y muebles de diseñador, pero sus ingresos anuales apenas alcanzaban lo que yo generaba en un proyecto de 2 meses. Mi amor, me dijo una tarde mientras cenábamos en casa, he estado pensando en nuestro futuro financiero. Después de la boda, tal vez deberías considerar buscar algo más estable. Conoces gente en empresas grandes. Un trabajo de tiempo completo te daría más seguridad. Corté mi salmón cuidadosamente, manteniendo mi expresión neutral. ¿No estás contento con lo que hago ahora? No es eso, se apresuró a explicar. Es solo que, bueno, trabajar desde casa en proyectos pequeños no es exactamente lo que llamaríamos una carrera sólida. Quiero que tengas estabilidad. Proyectos pequeños. Sonreí internamente recordando que esa semana había rechazado una oferta de Google por considerarla insuficiente. Tienes razón, Seba. Debería pensar en el futuro. La verdad era que mi trabajito de computadora había comenzado 12 años atrás cuando me gradué de Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Mientras mis compañeros buscaban empleos en corporaciones, yo decidí especializarme en algo que pocos entendían pero que todos necesitaban: seguridad cibernética de nivel militar. Mi primer gran cliente había sido una empresa farmacéutica que sufría ataques constantes a sus servidores. Les diseñé un sistema que no solo detuvo las intrusiones, sino que les permitió rastrear a los atacantes. El éxito de ese proyecto se corrió como pólvora en el mundo corporativo internacional. Ahora, desde mi oficina en casa, un espacio de alta tecnología que había costado más que el auto de Sebastián, creaba sistemas de seguridad para bancos, gobiernos y corporaciones multinacionales. Mi reputación en ciertos círculos era legendaria, pero prefería mantener mi anonimato. Valeria Montenegro era solo otro nombre en las facturas. VM Security Systems era mi verdadera identidad profesional. El viernes por la noche, 2 semanas antes de la boda, la familia Romero organizó una cena para ultimar los detalles del evento. La casa estaba llena de parientes,
amigos influyentes y socios del bufete. Yo llegué directamente de una videoconferencia con clientes en Tokio, aún procesando mentalmente los detalles de un contrato por $1.2 millones. Valeria, me saludó don Ricardo, el padre de Sebastián, con su acostumbrada palmada paternal en el hombro. ¿Cómo va ese trabajo en la computadora? Bien, don Ricardo. Mantengo ocupados a varios clientes. La señora Carmen se acercó con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que había perfeccionado para situaciones sociales. Cuéntanos, querida, ¿qué tipo de cosas haces exactamente en esa computadora? Me senté en el sillón de cuero, consciente de que varios invitados se habían acercado para escuchar. Desarrollo sistemas de software personalizados, principalmente enfocados en seguridad de datos. Esencio uno de los socios del buffet, como diseñar páginas web y esas cosas. Antes de que pudiera responder, Sebastián se unió al grupo con su copa de whisky. Mi prometida es muy talentosa con las computadoras, anunció con orgullo, pero había algo en su tono que me hizo prestar atención. Aunque, siendo honestos, es más bien un pasatiempo que una carrera real. Sentí una punzada de algo frío en el estómago, pero mantuve mi expresión serena. ¿Un pasatiempo? Bueno, sí, continuó Sebastián, claramente influenciado por el alcohol y la audiencia de su familia. Digo, está bien para mantener ocupada, pero no es como si fuera algo que puede sustentar un estilo de vida serios. La conversación en nuestro alrededor se detuvo gradualmente. Pude sentir los ojos de todos puestos en nosotros. Sebastián, murmuró su madre en tono de advertencia. Pero ella había pasado el punto de retorno. No, mamá, está bien. Valeria entiende. Por eso mi familia está cubriendo la mayoría de los gastos de la boda. Su trabajito de computadora no va a pagar una celebración de nuestro nivel. El silencio que siguió fue ensordecido. Pude ver las expresiones incómodas de los invitados, la sorpresa en el rostro de algunos y, en otros, una especie de confirmación de lo que habían estado pensando en silencio. Mejor pide dinero a tus padres, añadió con una risa que sonó más cruel de lo que probablemente pretendía. O busca un trabajo real después de la luna de miel. Ascendí silenciosamente mientras sacaba mi teléfono, como si fuera a revisar algo sin importancia. En realidad, estaba abriendo mi aplicación bancaria, donde una notificación me informaba que el pago del proyecto de Tokio había sido procesado exitosamente. Mi dedo se deslizó por la pantalla hasta encontrar los detalles de la transferencia, $500,000 depositados en mi cuenta principal apenas 30 minutos atrás. El proyecto que había finalizado esa tarde había sido la implementación de un sistema de seguridad para una cadena de bancos japoneses, un trabajo de 6 semanas que había completado sin salir de mi casa. Sebastián, dije con voz tranquila, levantando la vista de mi teléfono. ¿Puedes venir un momento? Él se acercó con esa sonrisa ligeramente burlona en el rostro. ¿Qué pasa, amor? Le mostré la pantalla de mi teléfono, donde el saldo de mi cuenta mostraba una cifra que hizo que sus ojos se abrieran completamente. La transferencia de $500,000 aparecía claramente, marcada como Proyecto completado, VM Security Systems. ¿Qué es esto? Murmuró, tomando el teléfono de mis manos. El pago de un proyecto que termina esta tarde, respondí simplemente. Uno de tantos. Don Ricardo se acercó, curioso por la reacción de su hijo. ¿Qué pasa? Sebastián le pasó el teléfono, incapaz de articular palabra. Su padre miró la pantalla y su expresión cambió dramáticamente. Medio millón de dólares, susurró. ¿En una sola transferencia? La señora Carmen prácticamente arrancó el teléfono de las manos de su esposo. Su rostro palideció mientras leía los números. Valeria,
Su voz sonaba estrangulada. ¿Esto es real? Por supuesto que es real, respondí, tomando de vuelta mi teléfono. Es el pago por un sistema de seguridad que desarrolló para una institución financiera en Japón. Los invitados así habían acercado gradualmente, creando un círculo alrededor de nosotros. Pude escuchar murmullos y exclamaciones ahogadas. Pero, tartamudeó Sebastián, dijiste que trabajabas en proyectos pequeños. No, lo corregí suavemente. Tú asumes que eran proyectos pequeños. Yo nunca especifique el tamaño o el valor de mis contratos. Deslice medido por la pantalla, mostrando el historial de transacciones de los últimos 6 meses. Transferencias de $300,000, $450,000, $800,000. Una tras otra, semana tras semana. VM Security Systems. Leo en voz alta uno de los socios del buffet. Espera, ¿eres tu VM Security? La empresa que diseñó el sistema de seguridad para el Banco Nacional. Asentí. Entre otros clientes. La habitación quedó en completo silencio. VM Security Systems era una leyenda en el mundo corporativo mexicano. Su sistema había sido implementado en las instituciones financieras más importantes del país, había detenido ataques cibernéticos que habrían costado millones, y nadie sabía quién estaba detrás de la empresa. No puede ser, murmuró Don Ricardo. VM Security factura millones al año. Así es, confirm, guardando mi teléfono. Y todo desde mi oficina en casa. Sebastián se dejó caer en el sillón más cercano, su rostro una máscara de shock y comprensión tardía. Todo este tiempo pensé que era una simple programadora trabajando en proyectos menores, complete. Lo sé. La señora Carmen se acercó a mí, su expresión habiendo cambiado completamente. Valeria y yo, nosotros no teníamos idea. Por supuesto que no tenían idea, respondí, manteniendo mi tono educado pero firme. Nunca se molestaron en preguntar realmente que hacía. Asumieron que porque trabajaba desde casa y no usaba traje de oficina, mi trabajo no podía ser importante. Uno de los invitados, que reconoce como el presidente de una empresa de tecnología, se acercó con expresión de incredulidad. Señorita Montenegro, ¿usted es la persona detrás del sistema que implementamos el año pasado? El que detuvo el ataque a nuestros servidores. Probablemente, respondí. Trabajo con muchas empresas tecnológicas. Pero eso significa que usted. Hizo una pausa, calculando mentalmente. Usted debe generar más ingresos que todo nuestro buffet junto, murmuró Don Ricardo. Considerablemente más, confirm sin jactancia, solo como un hecho. Mi trabajo del año pasado superó los $8 millones en facturación. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver como cada persona en la habitación reevaluaba mentalmente cada interacción que habían tenido conmigo, cada comentario condescendiente, cada asunción incorrecta. Sebastián levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Valeria, yo lo siento. No sabía. No, respondí con calma, no sabías. Pero tampoco preguntaste. Durante 6 meses, asumiste que necesitaba tu ayuda financiera, que mi trabajo era insignificante, que no tenía un futuro real. Me levanté, alisando mi vestido sencillo. Y besando en esas asunciones, decidiste humilarme frente a tu familia y amigos. No era mi intención humillarte, protesto débilmente. No, alzó una ceja. Me dijiste que buscara un trabajo real, que pidiera dinero a mis padres, que mi trabajo era solo un pasatiempo. Todo esto frente a una audiencia. ¿Cómo llamarías eso? La señora Carmen intentó intervenir. Valeria, todos cometemos errores. Sebastián no quiso. Con respeto, señora Carmen,
la interrumpí suavemente, los errores son accidents involuntarios. Lo que sucedió aquí fue una decisión consciente de menospreciar mi carrera porque no encajaba en su definición de éxito. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me giré hacia el grupo. Para su información, la boda que han estado planeando, el venue, las flores, la comida, la banda, todo, cuesta aproximadamente lo que yo gano en una semana promedio. Camin hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, agregué. Why no necesito que mis padres me presten dinero. Ellos se retiraron anticipadamente con la ayuda financiera que yo les proporcion. Los días siguientes fueron reveladores. Mi teléfono no dejaba de sonar. Sebastián llamaba constantemente, enviaba mensajes, flores, incluso se presentó en mi casa. Sus disculpas eran profusas, desesperadas, llenas de promesas de que todo sería diferente. Valeria, por favor, me suplicó un martes por la tarde, planado en mi puerta. Fue el alcohol, fue la prisión de mi familia. Tú sabes que yo no soy así. Lo observé desde la puerta de mi oficina en casa, donde tres monitors mostraban códigos de programación que valían más que su auto. ¿En serio, Sebastián? ¿Era el alcohol cuando me sugeriste buscar un trabajo estable? ¿Era la prisión familiar cuando me dijiste que mi carrera no era seria? Yo no entendía la magnitud de lo que haces. No, lo corregí. No te molestes en entender. Hay una diferencia. La familia Romero también intentó hacer las paces. Don Ricardo me invitó a almorzar, donde se disculpó profusamente y, no tan sutilmente, mencionó varias oportunidades de colaboración entre mi empresa y su bufete. Valeria, me dijo mientras cortaba su steak en el club de golf más exclusivo de la ciudad, creo que podríamos tener una asociación muy beneficiosa. Muchos de nuestros clientes necesitan exactamente los servicios que tú ofreces. Sonre educadamente. Aprecio la oferta, Don Ricardo, pero ya tengo más trabajo del que puedo manejar. Por supuesto. Solo quería que supieras que valoremos enormemente tu talento. Mi talento. La misma palabra que habían ignorado completamente 2 semanas atrás. La señora Carmen fue aún más directa. Me llamó para invitarme a tomar café, donde pasó 2 horas explicando cómo había malinterpretado la situación y cómo espera que pudiéramos seguir siendo familia. Entiendes que Sebastián está devastado, me dijo, removiendo su café con nerviosismo. Realmente te amé, Valeria. Este fue solo un terrible malentendido. ¿Un malentendido? Repetí. Señora Carmen, su hijo no malentendió nada. Él expresó exactamente lo que pensaba de mi carrera y de mi valor como futura esposa. Pero ahora que sabemos la verdad. Ahora que saben cuánto dinero tengo, la corregí. Y esa es la única diferencia. La decisión final llegó una semana después. Sebastián se presentó en mi casa con un nuevo anillo, más caro que el interior, y una propuesta de un nuevo comienzo. Podemos comenzar de nuevo, me dijo, arrodillándose en mi sala de estar. Esta vez será diferente. Te prometo que te respetar como mereces. Mir el anillo brillando en la calle de terciopelo. Era hermoso, costoso, y completamente irrelevant. Sebastián, dije suavemente levantate. Él se incorporó, esperanza brillando en sus ojos. No puedo casarme contigo. ¿Por qué? Te he pedido disculpas, mi familia se ha disculpado. Entendimos ahora quién eres realmente. Exactamente, respondí. Entienden quién soy ahora que saben cuánto dinero tengo. Pero durante 6 meses, cuando pensaron que era una simple programadora con ingresos modestos, me trataron como si mi trabajo fuera un pasatiempo insignificante. Pero eso ya cambió. Sí, cambió. Pero no porque ustedes creyeron o desarrollaron respeto genuino por mí.
Cambio porque descubrir en mi cuenta bancaria. Lo devolví el anillo original, el de la primera propuesta. Un matrimonio bardo en respeto conditional no es un matrimonio, Sebastián. Es una transacción comercial. 6 meses después, me muda una nueva casa en las colinas de Santa Fe, una propiedad que compare al contado y diseño específicamente para mis necesidades profesionales. Mi oficina en casa ahora era una instalación de última generación que rivalizaba con cualquier centro de tecnología corporativo. VM Security Systems había crecido exponencialmente. Contrate a un equipo de 5 ingenieros especializados y abrimos oficinas en Nueva York y Londres. Nuestros sistemas protegen ahora algunas de las instalaciones más sensibles del mundo. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto para el Pentágono, mi asistente me informó que tenía una llamada. Valeria, la voz de Sebastián sonaba diferente más madura. Sé que no tengo derecho a la muerte, pero quería que supieras algo. ¿Qué es eso? Mi case el mes pasado. Felicidades, respondí sinceramente. Gracias. Ella es, maestra de primaria. Gana muy poco. ¿Y sabes que es lo extraño? No me importa. La amo por quien es, no por lo que tiene. Sonre, mirando por la ventana de mi oficina hacia el valle de la ciudad. Me alegra escuchar eso, Sebastián. Y es como debería ser. Tú tenías razón, admitió. Sobre todo. Sobre el respeto, sobre valor a las personas por quien son realmente. Lo siento mucho por como te trate. Todos aprendemos, respondí. Algunos antes que otros. Después de colgar, regreso a mi trabajo. En mi pantalla, números y códigos escriben sistemas que protegerían información vital alrededor del mundo. Mi trabajito de computadora ahora empleaba a 15 personas y generaba más de 20 millones de dólares anuales. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza con vista a la ciudad, reflexiones sobre la ironía de todo. La familia que había insistido en pagar por una boda lujosa para impresionar a otros había perdido la oportunidad de estar relacionada con alguien que podría haber financiado sus próximas 3 generaciones. Pero más que eso, habían perdido la oportunidad de conocer realmente a la persona detrás del éxito. Porque al final, mi dinero era solo el resultado de mi pasión, mi dedicación y mis años de trabajo duro. Esas cualidades no cambiaron cuando descubrí mi cuenta bancaria, simplemente habían estado demasiado ciegos para verlas desde el principio. Mi teléfono vibró con una notificación, otro contrato millonario, esta vez de una agencia gubernamental europea. Sonreí mientras abría los detalles del proyecto. Después de todo, tenía un trabajito de computadora que completar.